The views and opinions expressed in the Brampton Artistic Food Expo are those of individuals, speakers, artists, commentators, chefs, food business owners, and hosts. The City of Brampton, Artists and Artisans Development and Network, Saffron Hub, project funders, sponsors, partners, and supporting organizations do not necessarily reflect or represent the policies or the views held and cannot be held accountable for the views of the individuals. Hi everyone. So happy to be here with you all. My name is Jasjeet Kaur. I am your MC for today. With me is Prab Joshan, who is also an MC for our Punjabi speaking audience. Welcome to the Brampton Artistic Food Expo supported by City of Brampton. Before we dive into delicious and tasty topics, and because you will be with me and Prab for the next 2 hours, here's a little bit background about myself. I am alumni of MCM College Chandigarh. I am also a student of Guru Nanak Public School Chandigarh. All my studies were done there. And I am a producer, host of Tadka Kitchen Punjabi show on Rogers channel. I did I was with CKJS Winnipeg, a radio program Yaad Watna Di in Punjabi for almost 5 years. And today I'm here with you all. So I'm going to be telling you a lot about this expo as we move forward. But first of all, let me introduce the organizations that are behind this fantastic event. The Artists and Artisans Development and Network was founded in 2014 to provide resources and community development for artists and artisans who are immigrants to Canada. They started by helping artists participate in community events and festivals to promote and showcase their work and have since grown their community and program offerings. They now work with over 500 artists in many languages, helping them access cultural and economic opportunities. Our other organization is Saffron Hub. Saffron Hub is a national nonprofit organization established to support and promote women entrepreneurs throughout Canada. Saffron Hub believes in inclusion, empowerment, and collective impact through innovative and need based programs and services where poverty is reduced, equity is achieved, and community collaboration is possible for betterment of our communities. A special thanks to the City of Brampton for their support in making this expo possible. Make sure to comment online throughout the event for your chance to win one of the 5 gifts from Artists and Artisans and Saffron Hub for our event. And trust me, you're going to love those gifts. So make sure you're all commenting. This event has been possible with support from great team, and we would like to acknowledge everyone. Jasjeet Kaur, the project manager, who has worked very hard to make this show possible. Thanks to Bray O'Brien for all the technical support, Grantex Inc. for the grants, writing, and consultation, Kola Mazhar and Amelia for the social media, and Shireen Mandani for her overall support. A huge thank you to all the restaurants, chefs, participants. This show could never been have possible without you all. Thanks
to all the viewers, all of you, and thanks a lot for being with us today. Now, let's kick things off with a special message and soulful reflection from the amazing Anita Lerche. Sat Sri Akal, Namaste, Assalamu Alaikum. Hi everyone. I'm Anita Lerche and I am so thrilled to be part of the Brampton Artistic Food Expo. Back in 2005, I visited India for the first time and it was love at first sight. I just immediately felt home. But my very first meeting with India was actually through the delicious Indian cuisine back in my home country in Denmark, where we've got lots of Indian restaurants. My singing career in Punjab took off when I released my first Punjabi album, Heer from Denmark. And I ended up spending most of my time in Punjab, in Hoshiarpur and Jalandhar. Still to this day, I am so blown away by the Punjabi hospitality, the warm-hearted Punjabis, the rich culture and heritage of Punjab, and the Punjabi language, and of course, the delicious Punjabi cuisine. Music and food, they both have the ability to spread so much happiness, and they both can unite people across borders, cultures, and religions. And that's what I love about singing. Today, I want to send all my love and best wishes to all the exhibitors of the Brampton Artistic Food Expo, and all the restaurants who's been suffering and been through a very challenging time. Know that you are needed, appreciated, and that you are making a life of a difference for the whole community. Also, I want to thank the organizers of the Brampton Artistic Food Expo, the Saffron Hub, and the Artisans Development Network. Thank you for creating this wonderful platform. Next time, why don't we all meet up and celebrate together in Brampton? I can imagine nothing better than some Punjabi Bhangra and some delicious Punjabi food. To end my message, I would like to share a little glimpse of my upcoming single release and video. I hope my Simran will bring some healing and a sense of peace. Sat Sri Akal. That just touched our hearts. I'm sure it touched yours as well, just as mine. It was very soulful. Thank you, Anita. Anita Lerche is a Billboard Top 5 charting internationally acclaimed award-winning singer, songwriter. She originates from Denmark and has made Indianapolis, Indiana her home. Known as Heer from Denmark, Anita was the first non-Asian woman from the West to release an album in Punjabi in 2006 with her album Sadke Punjab To, which was an ode to the culture that has changed her life. She soon evolved into a prominent figure in promoting Punjabi music and culture on an international scale. After more than a decade on a South Asian music scene, Anita was honored to receive the Special Contribution Award at the UK Bhangra Awards 2019. Anita's latest solo album, Love Is My Religion, conveys a strong message of love and unity across all borders and religions. The album won her the Global Music Awards 2021 for Best Female Vocalist. Her audience can look forward to her upcoming release of soothing, Sikh devotional songs. Anita's story is a testimony to the fact that when a culture embraces a foreign influence with open arms, and a foreigner falls in love with the culture, the food, the people, and the music, it can create a phenomenon. Ladies and gentlemen, here is to Anita's next folk song that you're going to love. Dola.
Hi, so the next video that we're going to have, Prab, I would like you to take over from here and please do introduce yourself. Good morning, Sat Sri Akal, Namaste, Adab. मेरा नाम है जी प्रभ जोसन and I'm your second MC for Punjabi audience. And first of all, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ. ਮੈਂ social media creator and I have more than 100k followers on all of my social media accounts. And every month ਮੇਰੀ like almost 4 million reach ਹੁੰਦੀ ਹੈ aggregate from all social media accounts. I'm glad that Artists and Artisans Development and Network and Saffron Hub who gave me this opportunity to take part in Brampton Artistic Food Expo. ਮੇਰੇ ਹੈਂਡਲਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ, ਟਰੈਵਲ, ਫੂਡ ਵਲੌਗ, ਯਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਫੂਡ ਵਲੌਗ, ਐਂਡ ਮੋਰ ਓਵਰ ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਫੂਡ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਉਣਾ ਆਪਣੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਕਾਊਂਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਊਟਕਮਸ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ ਮੇਰੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੇਰੀ PR ਜਰਨੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ that series has 9 episodes and ਉਸ series ਤੋਂ more than 8,000 people ਦੀ help ਹੋਈ ਹੈ। They applied their PR on and they saved almost $2,000 individually. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ at last ਮੈਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਐਂਡ ਸ਼ਿਰਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੂਡ ਐਕਸਪੋ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ। ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਫਰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿਚਨ ਪੰਜਾਬੀ। ਕਿਚਨ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਕ ਤੜਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੱਗਣਗੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਹੋਸਟ ਬਾਏ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਐਂਡ ਏਅਰਸ ਔਨ ਰੋਜਰਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੈਨਲ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ CKJS 810 AM ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਵਿਨੀਪੈਗ, ਬੋਥ ਹਿੰਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ।
Her journey is also featured in the book Weaving Dream as a Woman. She is an entrepreneur inspiring other women with her story. Like मैं ये वाली वीडियो देखने ਨੂੰ बहुत ज़्यादा उत्साहित ਹਾਂ. So let's play her video. Kitchen Punjabi. Explore the colorful world of cooking. Kitchen Punjabi is in operations from year 2007. Under its belt, cooking classes are taught. Each cooking class provides a glimpse of culture and traditions of India. North Indian cuisine and knowledge of spices that inspires all participants to cook Indian meal at comfort of their homes. All recipes are tested and perfected in Kitchen Punjabi's kitchen. Catering is creatively managed in all aspects of operations, planned, organized, and developed all aspects of food preparation, business involving meeting client expectations, food and hygiene standards, menu planning, and monitored the quality of the products and services. Kitchen Punjabi sells spice boxes as well. It's handcrafted spice mixes, which are very popular in cooking classes and homes that has purchased those spices. So far, it is fresh, best quality spices, and designer handmade mortar and pestle also is sold, which is staple in all the homes. Kitchen Punjabi also offers food consulting services, which is for home cooks who love Indian food and would like to learn how to cook simple to advanced meal ideas for breakfast, lunch, dinner. Indian food at home is easy to prepare and helps save money by not ordering out every day. Mantra of Kitchen Punjabi is simple, mothers love in food. To connect with us, www.kitchenpunjabi.com, or you can email us kitchenpunjabi@hotmail.com. Call us 416-459-4435, or follow our food journey passion on Instagram handle I_am_real_Nidhi. ਵਾਹ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸੱਚੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰ ਚਲੋ let's welcome our next vendor KFI Indian Sauces. This female owned business knows there are times when we are all in hurry and has a line of delicious sauces that will make cooking on a breeze. Karen took the time to share her inspirational story with us. From humble beginnings in their family home in Mississauga, Kiran Kataria and her son Rishi embarked on an adventure that has now culminated with their team operating one of Canada's largest producers of Indian sauces, chutneys, and cooking paste. In fact, according to AC Nielsen research from January of 2021, KFI butter chicken cooking sauce outsells every other sauce in Canada, even your favorite pasta sauce. Trust me, I have used that one too, and it is delicious. It is just curry in hurry. And if you will use this, you're going to say the same thing what I'm saying right now. KFI is now available nationwide at all major retailers. KFI has also made inroads in the United States with distribution in several eastern states as well as California.
KFI focuses on inspiring consumers to make authentic, great tasting, traditional Indian meals quickly and easily. Jaldi banao, aram se khao. Make it fast, eat it slow. So let's hear from KFI Sauces. Let's watch them together, and you're gonna have your mouth water.
was yummy. That looks amazing. And for all of your cooking needs when you are at home, don't forget KFI sauces. We are now thrilled to introduce Kazana Restaurant, a fine dining restaurant by the famous chef Sanjeev Kapoor, one of the most celebrated faces of Indian cuisine. We are so excited to have them join us at the Brampton Artistic Food Expo. Award-winning chef Sanjeev Kapoor. Everyone knows about him. ਇਹਨਾਂ Yes? ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਔਨ ਹੋਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਜੀ the award-winning chef Sanjeev Kapoor is a TV show host. He's also author of best-selling cookbooks, and he's also a recipient of Padma Shri, India's highest civilian award, for his culinary contribution and for putting India on the world's map. Kazana Brampton is a charming urban industrial designed restaurant located in the heart of Brampton. कदी गए हो तुसी प्रभ आ वाला रेस्टोरेंट खजाना ब्रैम्पटन ट्राई जी किया है जी या they have best कितना you know ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ busy first of all it's too busy so ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ so it's हाँ जी better to call them and book your appointment first so absolutely book your time spot and just be there and enjoy it's like amazing है ना मतलब मजा आ जाता है उत्थे जाके बिल्कुल Here you will have the opportunity to enjoy an upscale fine dining experience with unrivaled hospitality. मतलब जन्मदिन है, anniversary है, किधरे मनाना है, ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਾਓ। मैं तो बिल्कुल है ना? yeah you're right It is your destination for mouth-watering Punjabi and North Indian recipes created with passion for detail and a love of food using the freshest ingredients. So आओ प्रभ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ आओ let's see Khazana now let's watch their video आप सभी को संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार।
Really love that you were able to join us today. I hope you enjoyed the recipe. But don't just watch it, cook it. And if it works for you, share the recipe with the many other people, because knowledge has to be shared. Pass it on. देखो प्रभ बिल्कुल सही बोलिया संजीव कपूर जी ने कि बस देखो ही नहीं बना भी लो. ਓਕੇ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ ਦੀ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏ, ਹਵੇਲੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ। ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਖਾਣ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਆਲੂ ਟਿੱਕੀ, ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ, ਪਾਓ ਭਾਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਹਵੇਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰਡ ਬਾਈ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਅਨ ਕੁਜ਼ੀਨ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਮਸ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵਾਸਟ ਮੈਨਿਊ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਪੈਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ 2 ਆਵਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕੀ ਖਾਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਖਾ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। Hi everyone, my name is Vikram and I'm the chef here at Punjabi Haveli. Today I'll be cooking 3 dishes for you, our top selling items here at Haveli. One's going to be an appetizer, a drink and a main course curry. So we'll start from the appetizer. We're making Tandoori momos. It's one of my personal favorite items here at Haveli. So I have pre-marinated the momos in this yogurt based marinade. It's just yogurt and a bunch of spices, and it's one of the most popular marinade used in India and for basically all the tandoori items. So we have recently launched this item in the menu. For the longest time we've been trying to get this around, but it was really hard to, add something different in the menu that wasn't just standard curry and naan. So this is one of our very special dish that we only sell here at Haveli. And now it's getting really popular throughout Brampton, and everyone has their own way of making tandoori momos, but this is our way. So we're gonna leave this in the tandoor oven, cook for a few minutes. And the next item we're gonna make is tandoori chai. So we've all had chai before, and tandoori chai just takes it to the next level. This is a clay cup. It's raw, it hasn't been baked yet. So we're just gonna leave that into the tandoor for a bit. And I've put a couple of them already in there, and they've been warming up the entire day. So I'll show you at the end whenever that is ready. And the last item we're gonna make is kadai paneer. And kadai paneer is one of the most popular curries in Brampton at least. Our homemade garam masala. So garam masala is just a blend of spices. We put things like cumin seeds, coriander powder, red chili powder. That will add some paneer.
Here we've cooked some onion and tomato gravy. That's just onion, tomatoes, and a bunch of spices. We let that cook for about a couple of hours and keep that aside before our preparation. And lastly, we're going to add our homemade kadai puri masala. So spices for Indian curries are the root of the dish, and that's what I like about Indian food so much. You can add your own spices and the flavor is different for every single restaurant. It's just how you add the spices and how you make the spices that like changes the way your dish is different from others. So now the kadai puri is ready. You'll note that the oil is starting to separate from the curry. That's when you know it's ready to eat. And our momos are also ready. To this, we'll add a little bit of butter. Some cream. And some chocolate. So tandoori momos are personally my favorite dish. And this is because I love dumplings. It's a classic Asian dish, and putting them in the tandoor and adding a bunch of spices to it really changes, you know, the way the dish is prepared and adds an Indian flavor to it. And I really like how we're able to change a lot of original recipes and bring them into our own culture by, you know, adding our spices. So that's the reason why Indian food is really amazing, because you can take any type of dish, you know, add your flavor to it, add your spices to it, and it'll be amazing. And we serve the momos with some chili sauce and mayonnaise. And our kadai puri is ready. Some butter, a little bit of heavy cream, and just some cilantro. And normally you have kadai puri with some sort of bread, so we'll be making butter naan. So you can't go to an Indian restaurant and not have naan. Naan is the most common bread we have to eat at restaurants. Traditional Indian clay oven. We've been using this from centuries to bake breads, to cook tandoori items. And it's really a skill to master. Everyone, in my restaurant at least, we have practiced for at least, 2 years to master just one appliance here. So once you're good at this is like the heart of Indian kitchen. You can have everything else in the kitchen, but if you don't have naan, then it's not worth it. So you have to have naan with all your food. All the curries are really good with naan. So we just kind of scrape this off the back.
had chai at our homes before, but tandoori chai is just really, really different. It's our top selling item here. Everyone loves tandoori chai, so I'll just show you what it is. It's nice and hot now. So we do this at our customers' table side. For those of you who haven't tried tandoori chai before, it gives you a very natural, refreshing flavor, kind of like mud, a very earthy flavor. Because we are cooking the clay into the oven, charcoal oven, so it's a really different type of tea. You have to try it. And that's the tandoori chai. So today we cooked 3 items, tandoori momos, kadai puri with butter naan, and finally some tandoori chai. And I'd just like to thank Saffron Hub and artists and artisans for giving us the opportunity to display our culture, Punjabi culture, and our food that we have here at Haveli. And thank you so much. ਲਓ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਮੋਸ ਬਣਾਏ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦੂਰੀ ਮੋਮੋਸ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹੀ ਫੇਵਰੇਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਮੋਸ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਚਾਹੇ ਤੰਦੂਰੀ ਹੋਣ ਵੈਸੇ ਹੋਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਥੈਂਕਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹਾਂਜੀ we have to thank our media partners ATN and Grantex ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਲਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਬੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਪੋ Okay, next we're gonna move to Guru Nanak Sikh Center and more she gonna say like ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣ ਦੱਸਣਗੇ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਲਿਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਸਪੋ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ they will show us what it means to be selfless with act of kindness and services working to help build a stronger community ਜਿਹੜਾ ਗਲਿਡਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ it provide meals which means ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ to those in need every day of the year besides doing the other work to support the community ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ but I just want to also say ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ is also something that is done it's provided in all the gurdwaras it's not just Glidden Gurdwara ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰੋ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਮਾਣੋ it's ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ let's tell you about their story it's an organization that we operate gurdwaras to promote and facilitate the preservation of the regular religious and spiritual heritage of the Sikhs by holding religious services inviting religious high priests and publishing religious literature in line with the religious value of the Sikh faith. The Gurudwara operates Langar, which is a kitchen serving for those in need. Sirf need hi nahi, I would say this is for everyone. This is for a person who is visiting Gurudwara, matha tekan ja raha hai, oh utthe langar chak ke aayega hi aayega. Langar is provided, it's a meal to those in need as well the volunteers around the clock 7 days a week. Further, we provide religious counseling as well. Uthe community and support services we hai. Employment training ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. Job assistance ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੀਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀ
they also manage a library on their premises for the benefit and availability to the public. ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ scriptures ਜਾਂ ਹੋਰ literature ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ it is certainly an impressive tradition and something to learn from. So I would really like to thank the team for enlightening our audience about this tradition. And ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। A gurdwara is a Sikh place of worship. Upon entering the Gurdwara, one removes their shoes, covers their head, and washes their hands. Devotees pay their respects and bow their head to the Shri Guru Granth Sahib Ji. While listening to prayers and hymns, they obtain prasad, which is a sweet offering prepared daily in the kitchen. Guru Nanak Dev Ji, the first of the Sikh Gurus, began the selfless act of serving food to all. This practice is called Langar. The word Langar translates to free kitchen. Langar is prepared daily and consists of a vegetarian meal, which likely includes roti, rice, dal, sabji, dahi, and kheer. Kheer is a sweet rice pudding and has much significance in the history of Langar. The grocery to prepare meals is largely donated from members of the Sikh community, and preparation of Langar is led by volunteers. When eating Langar, everyone sits on the floor. This is a humble reminder that when one sits and partakes in Langar, they are no different from the person sitting beside them.
Irrespective of one's faith, background, and community, everyone is welcome to have langar at a local gurdwara and enjoy a free, warm vegetarian meal. Sikhism promotes equality, and sitting on the floor while eating is a reminder to remain humble, kind, and grateful. Volunteers are the heart of langar. From supplying food to preparing it, they also help in washing and drying the dishes so that the cycle is continuous. A day at the Gurdwara is one that not only feeds your soul, but also your hunger. The act of serving others is also known as seva. This seva extends to the periphery of the Gurdwara, as Sikhism aims to serve all of humanity. Vaheguru, and I would love to spend a day like this in Gurdwara. I wish I can do that every day. Now, we would also want to acknowledge the amazing supporting teams, including the Board of Directors of Artists and Artisans Development and Network and Saffron Hub, as well as our media partners and sponsors. ਓਕੇ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਲ ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੋਕਲ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਓਨਡ ਬਾਈ ਫੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰਸ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰੈਨਿਓਰ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ 1987 ਤੋਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਲ ਡੇਅਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਨੈਚੁਰਲ ਐਂਡ ਫਰੈਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਂਡ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਾਈਨੈਸਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਡੇਅਰੀ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਾ ਟੇਸਟ ਤੇ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ ਵਿਦਆਊਟ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਤੋਂ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ Mr. Amarjit Singh, the founder of Local Dairy, has passed the reins to Mrs. Gurinder Kaur while still remaining active in product development and research activities. Local Dairy is proud to produce the finest all-natural dairy products made from locally sourced fresh whole milk. Our milk arrives daily from farms within Oxford County, and we lovingly craft our cheeses, yogurt, butters, ghee, and other products in small batches using old world artisanal techniques. Our paneer specifically is made using only 2 ingredients: farm fresh milk and vinegar. This is the correct and traditional way to create all natural paneer. There is no room for compromise in any of our products. Our asli dahi is made using farm fresh milk and not whey or milk powders. It is farm set with heritage strains of live cultures and contains no preservatives whatsoever. Asli dahi has cream on top and is never
homogenized. This also is the correct and traditional way to create home-style all-natural dahi. Asli ghee is made from freshly separated cream on site, which is cultured, tempered, and then slow churned, and finally it's cooked in kettles in small batches. Our Wakida brand of authentic Latin American dairy products are made in small batches using traditional techniques brought back from Mexico and Central America by Amarjeet on his many travels throughout the Americas. We are especially proud of our authentic Kutiha cheese, which is only of its kind in Canada. Our award-winning Oaxaca cheese is hand stretched and kneaded before being vacuum packaged to ensure optimal freshness. All of local dairy's products are made using old world techniques in small batches and never contain any additional or preservatives. We make products the way they were meant to be enjoyed, fresh and natural. ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਡੇਅਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਲਾਤਾ ਯਾਰ, ਜਮਾ ਐਨ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਆ। ਐਂਡ ਜੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾ ਲਓ, ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਘਰ ਦੀ ਬਣੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਐਂਡ ਫॉर ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਗੈਸਟ, ਲੈਟ ਮੀ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਆਵਰ ਫਰਸਟ ਹੋਮ ਸ਼ੈਫ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ। ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਮੀਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਲਈ ਫਰੋਮ ਮੋਰ ਦੈਨ 5 ਡਿਕੇਡਸ ਤੋਂ। ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਅਬਾਊਟ ਕੁਕਿੰਗ। ਬੋਰਨ ਇਨਟੂ ਅ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ, ਜੰਮੇ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਲਾਈਕ ਵਾਓ ਯਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾ। ਐਂਡ ਕੁਕਿੰਗ ਕਰਨਾ ਲਾਰਜ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਸ ਚੁਟਕੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ 30+ ਫੈਮਿਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ, ਲਾਈਕ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਗੈਦਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਵਾਚ ਅਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਵੀਡੀਓ। थोड़ा पानी पाओ, थोड़ा देर इकट्ठा कर लो। जिन्ने पानी की जरूरत हो उन्ना मिर्च पाएगा। बंद कर देना, अपन इकट्ठे करना। आटा लैके पेड़े जिन्ना उन्होंने ऐसा रोल कर दो, ठीक है। रोल करके उन्हें थोड़ा जहा स्प्रेड कर दो, ठीक है। ये लगाना है, थोड़ा जहा लगाना, उस बाद मैं ऐसा रोल कर दूँगा, ठीक है। फिर अस करना थोड़ा जहा आटा लगा के मेल लाओगे। हवा गर्म हो गया, एक साइड पे पानी लगा लो, नीचे वाली पे अभी थोड़ी साइड हो जाएगी, जैसे हम पूरा जो खाते हैं।
उतार के गैस पे सेकना है। इधर मैं नहीं करना है। ये प्रोसेस थोड़ा स्लो है वैसे मेरे सामने। ठीक है। कुकर में कुकर में तेल डालते हैं। एक साइड पे पानी डालो।
ਇਹ ਫੁਲਕੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਘੀ ਲਗਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੰਦੂਰੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਨੇ, ਸਾਗ, ਚਿਕਨ ਤੇ ਸੈਲਡ ਸਰਵ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਲੈ ਲਿਆ। Wow. Wow, yaar, that- wow. It is just Thank you, wow. Arvinder ji. Thank you so much. What a beautiful presentation. ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਜੀ ਲਾਈ ਨਾ ਲਾਈਕ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਸਨਲੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੂਡ ਲਈ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ, ਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਸਕਾਂ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਈਕ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਇਨਸਾਈਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ। Hanji, thank you, Prab. And it was a beautiful presentation. And I never knew actually tandoori roti can be made like this. I'm definitely going to try. So thank you, Arvinder Palji, for sharing this with us. I wanted to give you all a little bit of insight, as Prab said, why are we doing this event? Due to COVID-19 pandemic, restaurants, catering, and joints tourism businesses, in particular, small businesses have been negatively impacted. This virtual event aims to bring a spotlight on the creativity of these entrepreneurs and business owners and to offer them an opportunity to showcase their products and companies. We are focusing on Brampton for this specific event to show all of the Peel region what they have to offer and the amazing talent nestled in these beautiful cities. Now, let's welcome India's energy chef, Chef Harpal Singh Sokhi, to the Brampton Artistic Food Expo. Award-winning chef Harpal is famous for his authentic recipes and joyful, humorous kitchen style. Namak Shamak Dal Dete Hain is so popular, right? I hope you guys have been watching him on TV. He's a well known for his many cooking shows, including Tarban Tarka, Desh Da Swad, and Punjab De Super Chefs. Chef Harpal also owns his own restaurant chains in India, including Twist of Tadka, BB Chan, and the Treasury, successfully running in Bangalore, Jalandhar, and Amritsar. He has truly done it. So let's now hear from Chef Harpal Singh Sokhi. Wait. ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਾਉਣੇ ਆ। I would like to read the comment ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। So let me read all the comments, we'll see. Okay, so ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ well hello on this wintry morning, yeah, ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੋ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, so it's really wintry morning. And Chris Beck, happy to watch Chef Jasjeet, so ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਰਮੇਸ਼ ਚਟਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆ thank you. And so again, thank you artist and artisan, same Ramesh. And after that, Artist and Artisan Development and Network, thank you all for turning in. No, thank you ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗੈਦਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। So ਆਰਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ nice work ਜਸਜੀਤ। Anita, Jasjeet Kaur, you are doing a great job. Congrats to the Brampton Artistic Food Expo and honor to be a part of this wonderful expo. You can check out all my music on Spotify, iTunes, and YouTube. Okay, and next, very nice. Chris Beck. I shared this link on my FB page. I'm asking Santa for this spice plate. I love your dahi Jasjeet. Thank you so much. Like Jasjeet ji, tanu bahut thank you keh rahe. Thank you. Next, Ramesh, you have got amazing chefs group together, yeah, like ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਲੱਗਿਆ ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੈਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਸ਼ਰੂਤੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।
And again, Kalpana Shah कह रहे हैं amazing. Thank you so much again. Levish, thank you. And then Shireen कह रहे हैं wow, yeah, बहुत ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. So thank you so much ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ. ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ ਹੁਣ ਦੀ ਵੀਡੀਓ. Okay, let's play Harpal Singh Sokhi video. Let's play it. This is Chef Harpal. ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. Hello everybody, this is Chef Harpal. So this recipe, I'm specially cooking a dessert for all of you, okay, who are watching me right there in Brampton and of course all over the world. This recipe special, एकदम special वाली recipe है जी. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. So I'm going to talk in English, Hindi, everything all in one in this video. So I'm making a double layered coconut milk fudge, okay, which is just delicious. की बना रहा जी मैं बना रहा coconut milk fudge, rose flavor and regular flavor. तो किमें बनेगा? How do we make this? Pretty simple, okay. There's nothing much to do. I've chosen a very simple recipe for all of you. And take some ghee, saturated fat, okay, about 3-4 spoons of this. 1 cup of fresh coconut. We'll saute this on low flame. 3 to 4 tablespoons of saturated fat. Ghyo 3-4 chammach. Saute the fresh coconut for some time. And to this, I'm going to quickly add some coconut milk, half a cup, condensed milk, okay, almost a cup. तो मैं ये पाता जी coconut milk, condensed milk. So I've added coconut milk and condensed milk to this. तो हमने यहाँ पे coconut milk और condensed milk ऐड किया है. भाई सभी भाषाओं में बोल रहा हूँ, इसीलिए सबके लिए ये वीडियो काम आएगा. और इसको पकाएंगे, फज जैसा बनाएंगे, ठीक है जी. तो थोड़ा गाढ़ा करना है मुझे. शुगर नहीं डालनी क्योंकि कंडेंस मिल्क है. सो नो शुगर बिकॉज दिस कंडेंस मिल्क. Condensed milk already has sugar in it. So we'll cook this until it is little thick. So as this becomes thick, we will add milk powder about 1.5 cup. गाढ़ा होने के बाद असी 1.5 कप मिल्क पाउडर पाना है, ठीक है जी. तो हमने इसमें 1.5 कप मिल्क पाउडर डाल लेना है. ये जब गाढ़ा हो जाए और इसको मिक्स कर लें अच्छे से. अब ये बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है. ये हमने इसीलिए किया था ताकि ये गाढ़ा हो जाए, सेट होने लायक हो जाए. चलिए, जब ये देखिए बिल्कुल फज की कंसिस्टेंसी में आ जाए, गाढ़ा हो जाए ये मिश्रण, तो हम एक काम करेंगे. पहला स्टेप के लिए इसको निकाल लेते हैं, ठीक है जी. When it becomes thick, you need to remove it. And the next step is take a silicone mold, and I will just brush half of this, okay, and put some nuts here. तो हम एक सिलिकॉन मोल्ड लेंगे. असी एक सिलिकॉन मोल्ड लेके थोड़े ये नट्स पावांगे. So add some nuts, dried rose petals, सुक्के हुए गुलाब दी पंखुड़ियां ये पा देंगे, ठीक है जी. ये दे नाल we will take some of this mixture, put it up here. Layer it properly. चंगी तरह लेयर कर लो. हेलो. And next step, I'm going to take this again. See, as this dries up, ये जिस तरह ठंडा होता है और गाढ़ा हो जाता है. So as this, ये जैसे ही ठंडा होता है बहुत गाढ़ा होने लगता है. इसको वापस हम पकाएंगे, लेकिन इस बार क्या करेंगे, थोड़ा सा रोज सिरप डालेंगे इसमें.
2 से 3 बड़े चम्मच रोज सिरप के डालें और वापस पकाएं. Cook again for some time till it becomes nice and thick. Okay? तो वापस इन्हें पकाना है जब तक ये गाढ़ा नहीं हो जाता. Hello जी. So remove it now. So cool this up for nearly 2 to 3 hours. Okay, then refrigerate for some time. 2 से 3 घंटा आपने इसे ठंडा करना है बाहर रूम टेम्परेचर में. थोड़ी देर रेफ्रिजरेट करें. उसके बाद आपने अनमोल्ड करके क्यूब्स में काटना है. ठीक है जी. की करना है तुसी 2-3 घंटे बाहर रखना है जी. ठंडा करना है. फिर आपने फ्रिज से रखो जी थोड़ी देर जब तक सेट नहीं ठीक तरह हो जाता. तो सेट हो जाएगा. सिलिकॉन मोल्ड तो अनमोल्ड करना बिल्कुल आसान होता. अनमोल्ड करो क्यूब से कटो जी जिस तरह बर्फी कट दो. फिर उसके बाद मजे नाल खाओ. बहुत मज़ा आएगा. सो दिस इज माई डबल फ्लेवर्ड fudge actually. Double layered we have done since we have not added any color, hence the differentiator would not be very heavy but the flavor would be different in 2 formats. Okay. So this is especially for all of you, and please try this recipe at home and do share us all the people who are participating in Brampton Food Expo on the 28th of November. I wish you all the best. May you flourish in life with everything that you do. Double layered coconut fudge is ready. Wow, what a small piece for myself. ये छोटा जा पीस लिया जी. मैं भी टेस्ट करना है. वाह, मजा आ गया जी. It's like थोड़ा सा गमी है, च्यूई है जैसे फज होते हैं, और कोकोनट का फ्रेशनेस क्या बात है. I tell you, I'm convinced that once you make, then you can't stop from eating. This is they're amazing. Chewy. Oh, बना के खाओ जी. So everybody, I hope you have liked this beautiful dessert that I cooked for you. पसंद आया कि नहीं जी? एकदम सिंपल आसान तरीका मैं तो दसिया. इट्स वेरी वेरी सिंपल. आप सभी लोग घर पे बना सकते हैं. इतनी आसान वाली रेसिपी है. और मैं जानता हूँ कि ये जो कोविड-19 से हम सब लोग गुजरे हैं, ख़ास तौर से हॉस्पिटैलिटी और फूड बिजनेस के सभी लोग, इनको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना झेलना पड़ा. और मैं समझता हूँ कि अब ये जो सारी परेशानियाँ हैं वो पीछे रह जाएंगी. दे विल ऑल बी बिहाइंड. है कि नहीं जी? तो ऐसी सारे आने ना बिल्कुल वध चढ़ के काम करना है ताकि वी ऑल इमर्ज विनर्स. एंड आई थैंक Brampton Artistic Food Expo for having me on board. The Brampton Artistic Food Expo is put together by 2 not-for-profit organizations, Saffron Hub and Artists and Artisan Network Development. They have put together this beautiful event so that we all come together and do a beautiful job. नहीं जी, बहुत बढ़िया काम किया है इन्होंने. सारे इन्होंने एक साथ लिया है. ये वापस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ते जिन्हें फूड वाले बंदे है एनकरेज करने वास्ते सारे अनु नाल जोड़े है. तो मैं समझदा जी इन टाइम टू कम वी विल ऑल इमर्ज विनर्स. एंड आई ऑल्सो थैंक Jasjeet Kaur, project manager of Saffron Hub virtual event. So thank you all of you, and I wish all of you all the best. Thank you, Harpal ji. Thank you so much for supporting us. We also wanted to acknowledge the amazing support team, including the board of directors of Artists and Artisans Development and Network and Saffron Hub, as well as our media partners, ATN, Punjabi National TV, Radio Sur Sangam, Amrit Sagar Time, and sponsors.
we want to remind our audience to share your comments. Please do share your comments. You can win fabulous prizes. Even after the show, you can still share your comments. And like us, follow Saffron Hub and Artists and Artisans on social media to continuously get updates from us. So now, up next, let's find more about the amazing local business. Anything, Prab, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ add ਕਰਨਾ ਹੈ? Chef Harpal ji, ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ. It was amazing what he prepared for us. My mouth is watering right now. ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਸੀ ਸ਼ੈਫ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸ਼ੈਫ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਯੂ ਨੋ ਦੈਟ what they said like chewing and natural flavor of coconut oh wow like ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ That is good. You have water, and I'm going to try to make this today. Now, up next, let's find out about this the local business which provides solutions to homemade taste without all the time and effort. So Shana was founded in 1996, and since then has come a long way by distributing in Canada as well as UK. They are the pioneers and market leaders of frozen exotic vegetables, samosas, and traditional Indian flatbreads. Their innovation and authenticity and high quality are something that they pride themselves on. Today, Shana is recognized as a leader in the frozen industry and is the preferred brand among ethnic independent retailers and supermarkets. They have a quality policy which guarantees that if you are not completely satisfied, a refund will be made. And I'm sure, Prab, you have tried Shana paranthas. ਜੀ 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 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂਠੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਘੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਦੱਸੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆਓ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਓ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਲਾਈਕ ਇਟਸ देयर ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਈਟ Exactly. Let's focus that their paranthas are best in the world because even I would have it in my freezer section all the time. Oh my God. So let's not especially the paneer paranthas. Oh really? You like paneer paranthas? Yeah. I like the mixed veg parantha. I like aloo parantha, but I'm going to try the paneer parantha as well as you mentioned it now. But मैं ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਉਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ No, that's why they want you to buy more, Prab. That's why price is distributed. Right. So let's not make our audience wait more and let's watch their video. We know that Shana parathas are the nation's favorite Asian bread. They taste incredible with curries, pickles, dals and yogurt. But did you know they're also very versatile? You can use them to create an exciting and delicious dessert. I'm going to show you 4 ways you can use your Shana paratha to create a mouth-watering dessert in a matter of minutes. Okay, we're going to start by taking the paratha out of the pack, removing the individual film, and placing on a medium heat in a non-stick pan. We're going to cook it on one side for 30 to 40 seconds, and then on the other side for 30 to 40 seconds. Apply gentle pressure to ensure even cooking. Remember, you don't need to use any butter or oil when cooking Shana parathas. Look at that beautiful texture. Now for something fresh and fruity. Berries are a great source of antioxidants. Therefore, they're great for your immune system. So I'm going to show you how you can zhuzh up your berries using a Shana paratha. All you need for this extremely quick recipe is some mixed berries, thick Greek yogurt, clear honey and a Shana paratha. I'm using strawberries, raspberries and blueberries, but you can use any berries of your choice. Simply spoon on the Greek yogurt generously onto the Shana paratha like so. Smooth that down nicely. Scoop up your berries and just tumble them over the Greek yogurt like so. A few blueberries. Place your strawberries as you feel fit. And now finish with a drizzling of honey. Beautiful.
A mouth-watering, very nice paratha treat. I love my exotic fruits, especially kiwi, papaya and mango. Here's a great recipe. You'll need your Shana paratha cooked and sliced into triangles, kiwi, papaya, mango, creme fraiche and some lovely muscovado sugar. Right, we're going to begin by taking our exotic fruits and layering them onto the slices, making sure that we get lots of different vibrant colours on each slice. And now we're going to take some creme fraiche and dollop a little bit on each slice. And we're going to top it off with a sprinkling of muscovado sugar. Absolutely amazing. And there you go, a true taste of the exotic treat. ਹਾਏ 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 ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਸਵਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਜਿਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਵੀਟਸ ਮੀਨਸ ਮਿੱਠਾ, ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਫੁੱਲ ਮੀਲ। ਵਿਦਾਊਟ ਮਿੱਠਾ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਲਸ ਆਰ ਨਾਟ ਅ ਫੁੱਲ ਮੀਲ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵਿਦ ਸਵੀਟਸ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟ ਦੇਣਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਓਕੇ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਰ ਫੈਸਟੀਵਲ ਓਕੇਜਨ ਸਾਰੇ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ ਐਂਡ ਐਂਡ ਵੀ ਸਵੀਟਸ ਨਾਲ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੀਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹੋਲੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੈਡਿੰਗ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਹੋਵੇ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, sweets are the most favorite gift to convey greeting all around the world. And today we would like to welcome Bikaner Sweet Factory, like ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ famous ਹੈ all over India and now in Canada too. Bikaner Sweets Factory to the Brampton Artists and Artisans and a Food Expo. So okay then, let's watch the video of Bikaner Sweet Factory. ਵਾਓ, ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਵਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦੀਆਂ ਮਿਠਾਈਆਂ ਐਂਡ ਹੋਪ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੁੱਢੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਆ ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਫੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਰੋਲੀ ਪੋਲੀ ਕਾਓ ਐਂਡ ਕਨਵਲ ਐਂਡ ਜਸਜੀਤ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, that everyone would love include those who could not tolerate dairy products. ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ different varieties of rolls ਮਿਲਣਗੇ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲਸ, ਦੂਸਰੇ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਰੋਲਸ। They have dairy
ਔਰ ਨੋਨ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਟੂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਲਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਾਫੀਜ਼ ਐਂਡ ਕੇਕਸ, ਪੇਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੁਝ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਵਾਲੀ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਮੈਂ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ ਰੋਲੀ ਪੋਲੀ ਕਾਓ ਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। Hey, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Jalebi. Oh, baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, I know the things that you like. Baby, let me see it. Jalebi, baby. I just wanna eat it. Jalebi, baby. Baby, let me see it. Jalebi, baby. Oh, I really need it. Oh, baby, let me see it. I just wanna eat it. Baby, let me see it. ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਰੋਲੀ ਪੋਲੀ ਕਾਓ ਵਾਲਿਆਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਲਾਤਾ ਯਾਰ। ਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਵਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਲਾਈਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦਾ ਹੁਣੇ ਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਣ ਦਾ ਠੰਡ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਇਫ ਪੀਪਲ ਕੈਨ ਜਸਟ ਗੋ ਐਟ ਨਾਈਟ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦਿਸ ਸਨੋਈ ਵੈਦਰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਡਿਨਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। Exactly. So if we can go to Roly Poly Cow and have ice cream, I think it just ends the day beautifully for all of us. That's just awesome. And now we have a very special message from Chef Vikram Vij. Vikram Vij was born in India in 1964 and lived in New Delhi and Bombay until the age of 20, when he went to live and work in Austria. While there, he received his chef certificate from the Salzburg Hotel Management School. I have to go there too. That's why I don't know the name. Vikram moved to Canada in 1989 to work at the Banff Springs Hotel in Alberta. In 1994, Vikram opened Vij's restaurant in Vancouver's South Grenville neighborhood, later adding Rangoli and My Shanti restaurants to his culinary empire. He's a certified sommelier and holds honorary degrees from Simon Fraser University and the University of British Columbia. Over the past 25 plus years, Vij Restaurants has been renowned as one of the finest India's dining experiences in the world, winning international accolades. I hope you have heard about him as well as equally. ਜੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ I feel the same as what you feel, but now let's play his video and hear from him. Chef Vikram Vij. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ। ਇਹ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਨੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਉੱਪਰੋਂ ਕਸਟਮਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੇਕ ਆਊਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਦੀਵਾਲੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇਗੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਪੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਦਿਲੋਂ ਕਿ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1.5 ਸਾਲ ਕਦੀ ਆਣਾ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ
ਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਡਿਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਕੌੜੇ। ਹੁਣ ਪਕੌੜੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੋਭੀ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਪਨੀਰ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪਕੌੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੈਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਗੋਭੀ, ਸਪਿਨਚ, ਪਿਆਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਜਰਾਤੀ 'ਚ ਭਜੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਪਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਚੌਪ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਡਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਣੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਿਆਜ਼, ਗੋਭੀ ਹੋਵੇ, ਆਲੂ, ਸਪਿਨਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਸਨ ਪਾ ਕੇ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਤੇ ਲੂਣ, ਹਲਦੀ, ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਰੀਨੇਟ ਹੋ ਗਏ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਇਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਇਰ ਕਰੋ। ਫਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਕੌੜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂਗੋ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਡੇਟ ਚਟਨੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਚਟਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੌਸਮ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੈਫਰਨ ਹਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਫਰਨ ਹਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਸੀਜ਼ਨਸ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗਸ, ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ, ਐਂਡ ਪੂਰੀ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਵਕਤ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੋਕਸਡ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਫੇਰ ਆਏਗੀ। Yes, absolutely. And COVID, we will all put it behind us and we will enjoy these pakoras as well as Chef Vikram has shown us. मैं ते हुने ही सोच रही हूँ प्रभ के आज की बनावांगे, बहुत कुछ हो गया इकट्ठा। सही गल है। है ना? So now next is actually which spice blends. After dominating the West Coast restaurant scene for a decade, Chef Vikram is all set to launch a line of gourmet products in partnership with Galley Holdings Limited, who are pioneers in sourcing the highest quality, natural, certified ingredients and materials. Galley Holdings Limited has been started by Chitwan and Andy. Their products are created for you and the family to have a better at home cooking experience. Which spice blends embody the years of wisdom, experience, and expertise of Chef Vikram, which Vikram has perfected the spice blending to an elevated art, distilling his experience, traditions, and heritage of India into each exquisite formulation in partnership with Galley Holdings Limited, a pioneer in sourcing the finest quality of natural, certified ingredients and other materials. And we are proud to say that Which Spices will soon be launched at Saffron Hub's online store as well. And Prab, spices te tanu pata hi hai, it's such an important part of our cooking, right? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲਟ ਘੱਟ ਪਾਤਾ ਐਂਡ ਖਤਮ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਸਪਾਈਸਿਸ, ਲਾਈਕ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਹੀ ਪਾਉਣਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ, ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖਰਾਬ। ਸੋ ਸਪਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ।
Absolutely. And these finest quality of spices, I'm pretty sure everyone is going to love them because they are, something that we all can be using in the coming years in our kitchens. So Yeah. let's not take more time, Prab. Let's introduce this which for you spices video. Hmm. Pakoras, a great street food delicacy of India. You know, when I was growing up in India, I loved having pakoras on a newspaper and seeing how much oil came out of them. That was so delicious. Made well, it's one of the most delicious flavors you'll ever have. But the key ingredient to a pakora is a gluten-free chickpea flour, which is called besan. I'm going to start with that first. So now you can let the batter sit for a day and use it up the next day, and the color changes a little bit because the spices have worked into it. And just before you're going to make the pakoras is when you add the vegetables to it. Beautiful, great roadside food that you would get in India. I loved, walking the streets, bazaars and buying pakoras, and we used to eat them on newspapers, and you would get that little flavor of the oil and everything would just sit on it. So delicious, with some little chutney if you want. Beautiful, young, lots of acidity, flavorful, and love the use of the mango pickle. And it's actually quite big, so they're not just chopped up vegetables that are left over and then done. It's really used mango pickles. Here in the mixed pickle, we've added some carrot to it, roasted garlic to it,
I really, really enjoy these pickles with everything, with the roti or anything else like that. Nice. Of course, how can you cook without being slightly naughty and tangy? Because you need to be naughty and tangy at times. This is the chaat masala, beautiful garam masala, little korma masala, and why not cook with the Maharaja masala? Wow, that was just amazing. Thank you so much, Which, for you spices, Chef Vikram, Which, to share your pakoda recipe because I just can't wait to make these pakodas and all the tips that you gave us. Oh my God, like we cannot have, sometimes you can just follow a recipe, but now when we are seeing you making these pakodas for us, I'm pretty sure all our viewers are gonna love, love, love it. So now, we would like to tell you all about Saffron Hub's free meal program for seniors called Seniors Meal Box. The organization would like to thank TD Bank and Second Harvest for their support. To date, Saffron Hub provided 4,500 free, healthy, and culturally sensitive meals to seniors. Those who would like to support or learn more, please email info@Saffron Hub. And now I'm going to give stage to Prab. ਓਕੇ ਸੋ ਬਾਕੀ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਲਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਉਹੀ ਸਵਾਦ ਲਿਆਤਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਐਂਡ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੱਸੂੰਗਾ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਫਰੋਮ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਐਂਡ ਬਿਲਵਡ ਸ਼ੈਫ ਜਸਜੀਤ ਕੌਰ Chef and culinary instructor Jasjeet Kaur is the producer and the host of Tadka Kitchen Punjabi on Rogers TV. Chef Jasjeet won the Entrepreneur Award at YMCA and in Edmonton and did cooking classes for charity events too. She is a media queen and has been on Breakfast Television Edmonton and Toronto as well as on CBC's Fresh Air program. Her culinary expertise has allowed her to write, anchor, and produce radio programs in Winnipeg, London, and Rogers TV in Mississauga. She has also made guest appearances for live cooking shows. Chef Jasjeet has taught at cooking schools at Sobis, Loblaws, Longos, and Zehrs, along with continuing education at Niagara College. She has taught in prestigious college, Nate College in Alberta, for continuing education and runs a course called Tour of India. Jasjeet Kaur is really amazing. सत श्री अकाल, मेरा नाम शेफ जसजीत है and I'm going to show you today a very special winter delight dish which is known as Saag. So for Saag, you are going to need all these greens vegetables. When we talk about food that is from farm to the table, this is exactly that recipe where you can use
mix of greens, whatever you have available, and just cook that, boil that, and then I will be talking about, I'm going to show you the whole process of how saag is made. But the traditional recipe of saag, we just use spinach leaves. So these are some of the spinach leaves that I have here that have been washed. So I'm just going to put them in water, little bit of water. And then the main other part of saag is rapini. So you can just get some rapini, wash it well, and then just try to add the leaves of rapini to your saag. And also I have some radish leaves that I also, because that will add some little bit of the bitterness to the saag, and that is required in saag. So we are going to add few of those leaves. And I have tried making saag with kale, just itself with kale, and it comes out beautiful. So if you have some kale, and kale is just one of the superfoods these days, so you can use some kale leaves as well and add it to your saag. So basically you will get, if you are making this whole bunch, you will get a big pot and you will start to cook this. So right now I'm just making a smaller batch, so I just need this kind of a pot with little bit of water, and I will let these greens cook in the water. I will be adding some salt to it. So if you look here, this is my spice box, and I'm just adding salt, and also I'm adding a little turmeric, just pinch of turmeric to it, and red chili powder as well. You can see just a little bit so that we can get some flavors going on in the saag. Also along with it, we will be adding green chili to this. Now this is for people who can take the hot stuff, they like heat in their food. If you don't like heat, you don't have to add this, but if you love heat, like the stuff that has really nice spicy touch to it, then do use this. So I like very spicy, so I'm just going to use one of that. And also I have some garlic cloves that I'm going to just add it in, and ginger. So this doesn't need to be pureed or chopped. You just add it whole, so it just cooks along and then gives the flavor in the saag. So this is our first step of making saag. So now my saag was cooking almost for 3 to 4 hours. You can even cook longer. After it cooked, this is how the saag looks now. So this is what's been, you can see there is not too much of the moisture left, but this is the ginger, garlic that we added to it. We added some salt. So this is how it will be once it's cooked. So after this, I made to my second part of it, where I have saag that I have pureed. From that stage, I pureed this saag in food processor so that it looks like this. And this is how your saag actually should be looking, because this is going to be the final presentation of the saag when you actually are going to eat it, and you're going to love this saag. So we will just leave this for now, because this still needs some tempering, tadka that we are going to give it, and after having the tadka, then it's ready for us to eat, enjoy it with few other condiments along with it. Now, while I was waiting for the saag to boil and cook, I actually made some homemade white butter, which is very hard to find these days, especially if you don't know how to make this at home. So I made this at home with whipping cream, and that is one of my big secrets. Now it's not a secret, because now you know how I made this. So this is white butter, and this is integral part of saag. You really need to have white butter in it, and the taste is just out of world. You will love this taste of white butter on the saag. So I made this as well. So we will use this at the end of our, once we do our presentation. Now, saag, makki roti, which is corn, chapati, white butter, and lassi. Lassi, it all
all goes together. So lassi is yogurt drink. So what I did was I just had some yogurt, and in the yogurt I put a little bit of water. You can add milk if you don't want water, if you want thicker lassi. And then I added cardamom and white sugar. But if you are in a mood for having salty lassi, you can make it with salt, black pepper. And then just churn it, just mix it with a mixture. And once it's done, you just want this nice frothy part on it as well, which is my favorite. And I'm just going to pour this to a glass so that this is ready. And I'm using steel glass because all my dishes I'm going to present to you like that. So this is how our glass of lassi will look, and it's just delicious. So now I'm moving to tadka, which is the main part of saag. We will be actually making the tadka for saag, and I'm gonna show you how to do that. I'm going to make tadka for saag, which as I said is very, very important part, and that's what's gonna give the flavor. So I started with some ghee in here, and you need to use ghee, no oil is needed in it. So it's ghee that goes in, and then we add garlic, chopped garlic, and also chopped onions. This is my style where I just don't use any tomatoes. Some people like using tomatoes. It's again just your choice. If you want to use tomatoes, you can, but I just like onions, garlic, and some more green chili for my tadka. While I'm making tadka, I also made makki di roti that is going to go with saag once we finish our tadka. So this is how our tadka is looking, and I'm just going to finish up the dish for saag now. This is done. So moment I add this, I'm just going to put some saag, the one that we pureed, that goes in. And we already added salt to it, so now you can taste it and adjust the salt to your taste. A little bit of red chili powder, and I'm just adding touch of garam masala to the saag. And this is all that goes in for the spices. And this is our saag is done. It's ready. Okay, so here we are with our thali of saag, makki di roti, some lassi, and also to accompany I have some jaggery that we are going to have it in the serving plate, and then also some salad, so some radish leaves and then onions that goes with it. And this is how you would be serving this delicious winter delight. Thank you so much, Artists and Artisans Development and Network, along with Saffron Hub, to give me this amazing opportunity on being here with you all today on Brampton Artistic Food Expo and sharing my special recipe, traditional recipe for saag. I hope you all will enjoy this. Wow. Saag is always a favorite. What do you think, Prab? How was it? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਖੇਤ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਮੰਜੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਸਾਗ, ਨਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਨਾਲ ਮੂਲੀ, ਨਾਲ ਅਚਾਰ,
ਨਾਲ ਗੁੜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਲੱਸੀ ਸਹੀ ਤੇ ਗੱਲ। ਖਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌਂ ਜੇ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਵਾਦ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਢਿੱਡ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਰ ਜੇ ਕਿ 5-5 7-7 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਗ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸੋ ਦੈਟ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। Bilkul, any day. You're always welcome. How about Prab, if you can just read some comments for us. What's our viewers saying? Let's do that. Okay, Before I move on. okay, let me switch to the comment section. Okay, so Sherin said, I love sweets. Yeah, sweets is the part of everything, like in our daily life, you know. And Kaula, Vij pakoras are life. Vij huna de pakode kehde ne ki life a, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤਾ, ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਤਾ। Can't wait to try ਸਾਗ recipe, Jasjeet. Kaula commented, and okay ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਗ। She's happy to serve you. So that's awesome, Prab. I'll have Kaula, I'll have Prab to my house for saag. Okay, so ਪਰਮ ਕੌਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ amazing ਸਾਗ। So ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਗ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ in bulk, so you have to make, yeah, so that everyone can enjoy it. So okay, so now we're gonna move to our next part. Yes. So now I thought, this is something that everyone, Sabdi Jind Jan, and I am pretty sure you're going to be in this with me because it is Bhangra. So before we meet our next food expert, keeping in line with some of our core values and mission, we think it's important for us to have performing arts by local artists to highlight the amazing talent that we got right here in our backyards. So join me in welcoming the Maritime Bhangra group. You may know them from their happy dance videos that put a smile on your face, on everyone's face. They were also the subject of the CBC documentary Behind the Bhangra Boys. Maritime Bhangra Group is a Canadian art-based activism group which came into existence back in June 2016. Then the group has produced more than 300 videos and organized several fundraisers as well. The group has been fortunate enough as well to represent Canada on Parliament Hill for Canada 150th celebrations and at the Tokyo 2020 Olympics. What do you think, Prab? Bhangra hoye te ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਖਾਣੇ ਤੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬੀ। So in Punjabi festival or in Punjabi occasions, Bhangra is must. So ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਲਾਈਕ ਬੀਟ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੰਗੜੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਦਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬਸ ਭੰਗੜਾ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਫੁੱਟ ਟੈਪਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ, yeah, so absolutely. So ਆਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਈਏ ਸਟਾਰਟ। Okay, yes, let's do that and let's have the Maritime Bhangra. Let's hear from them. Let's have the dance. तेरिया मुहब्बतां ने मार सटिया, दस की करा इश्के ने छज विच पा के छटिया, दस की करा। तेरी गुतल मेरी रानी है नागां दी, लाली तेरी गल्लां उत्ते सावण दियां बागां दी,
ਹਰਿਆਲੀ ਤੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਵਣ ਦਿਆਂ ਬਾਗਾਂ ਦੀ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇਰੇ ਦੰਦ ਕੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣੀ ਉਡੀਕਾਂ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਜਾ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਕੁੜੇ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਫੁੱਲ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੱਗੀਏ ਕਿਸੇ ਟਾਣੀ ਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਖੂੰਗਾ ਰਾਣੀ ਨੀ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਵਾਓ ਜੀ It was amazing. It was absolutely, thank you Maritime Bhangra group, and I hope Prab you liked it as well equally. ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ Yes. So now let's keep it rolling with another restaurant with a strong team to inspire us all. It's Tandoori Haveli. It was set up in 2020 by 4 friends, Ajay Kumar, Asim Kumar, Satvinder Singh and Maneet Singh. Ajay was passionate about cooking as a hobby, and Satvinder was excellent in innovative ideas. Maneet excelled in marketing and Asim in financial management. The 4 friends collaborated via this venture in an effort to give Indians the feel of a Tandoori Punjabi ambience in Canada. So let's not wait more and let's show everybody Tandoori Haveli. ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ। ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਐਂਬੀਐਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਐਂਬੀਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 24/7 ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਓਪਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੰਦੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੂਸੀ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਕਨ ਲੈਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਚਿਕਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਸੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂ ਕੈਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਫਰੈਸ਼ ਔਰ ਬੜੇ ਐਗਜ਼ੋਟਿਕ ਔਰ ਲਾਈਟ ਸਪਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਓਵਰਕਮ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਈਸਿਸ ਆਪਣਾ ਅਰੋਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ ਐਂਡ ਜੂਸੀ ਦ ਚਿਕਨ ਇਜ਼। ਔਰ ਪਰਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬਟਰ ਉੱਤੇ ਮੈਲਟਡ ਬਟਰ ਪਾਈਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਡਾ ਟੇਸਟ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਫਿਲੇ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵਾ ਫਰਾਈਡ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਊਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਭਾਰਾ ਫਿਸ਼ ਫਿਲੇ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗਾਰਨਿਸ਼ਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵ ਕਰਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ। ਮੂਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਵ ਕਰਨੇ ਆ, ਚਟਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾਰਲਿਕ ਨਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਿੱਲੀ ਨਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫੂਡ ਦੇ ਸਕੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਟੇਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਈਵਨ ਦੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੇਸਟ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ 24/7 ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੈਸਪੀਜ਼ ਔਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੈਫ ਅਜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗਾਈਡਨੈਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਲੰਬੀ ਟੀਮ ਹੈ ਸ਼ੈਫਸ ਦੀ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਈਟਮ ਲਾਂਚ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੈਫ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਲੇਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਈਟਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫੂਡ ਦੀ ਐਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। Welcome to Tandoori Haveli. ਆਲਰਾਈਟ ਗਾਇਜ਼, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦੂਰੀ ਹਵੇਲੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਾਈਕ ਮੂਵ ਫਰਦਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟਸ ਐਂਡ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਟੂ ਫੋਲੋ ਅਸ ਔਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਐਂਡ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਆ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਨੈਟਵਰਕ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਸੈਫਰਨ ਹਬ ਐਂਡ ਸੇਮ ਔਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ @ ਪਾ ਕੇ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੈਟਵਰਕ ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਨੋ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਨਥਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਸੈਫਰਨ ਹਬ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸੈਫਰਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਸੈਫਰਨ ਐਂਡ ਹਬ, ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸੈਫਰਨ ਅੰਡਰਸਕੋਰ ਹਬ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਏਜ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੀ ਆ, ਜਸਟ ਨੰਬਰ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਵਰਡ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈਗੀ ਆ 84 ਈਅਰ ਓਲਡ ਨੇ ਐਂਡ 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਮਨਾ ਨਗਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਇਜ਼ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਲਾਈਕ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਵਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਕੁਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਐਂਡ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ
ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪਲੇ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ there was a technical difficulty for number 1 and number 2, but we promise you that we are going to upload the full recipe of aloo gobi that he is preparing. I just wanted to add on to that, and now you can take it from here. Okay, so ਹੁਣ ਆਪਾਂ let's move on to Mohan Singh video. Let's play. ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਗੋਭੀ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਇਟ, ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੜੀ ਖੜੀ ਰੱਖਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰੋਸਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਸਵਾਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਸਟ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡਿਲੀਸ਼ੀਅਸ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦਾਲ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਟਨੀ ਹੈਗੀ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਛੱਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖਾਏ ਤਿਸ ਠਾਕੁਰ ਬਰਖੁ ਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਨੇ ਔਰ ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਟੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸੈਫਰਨ ਹਬ ਤੇ ਆਰਟਿਸਟ ਐਂਡ ਆਰਟਿਸਨ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਲੂ ਗੋਭੀ ਦਾ ਟੈਕਸਚਰ ਐਂਡ ਆਲ, ਲਾਈਕ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਈਕ ਸਕਿੱਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਕਿੱਲ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਕੁਇਕ second before moving on the next part. So we have to thank our amazing team that work behind the scene to bring this event to life. And so we are thanking to Jasjeet Kaur, Shirin Mandani, Brian Kazala, Khawla Mazhar, Amelia and Mr. Gurpreet Singh. Big round of applause to our city of Brampton, ATN, and huge thanks for allowing us to discover these tasty restaurants and businesses. So ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜਸਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਐਂਡ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਫਾਰਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। Thank you so much, Prab. Next, let's hear from Quality Sweets and Restaurants that has been proudly serving Canadians, some of the India's favorites since 1996. As a recommended member of the Canadian Restaurant and Food Services Association, they have been cooking delicious and authentic East Indian food, sweets, cakes, and pastries. They take great pride in creating over 70 different Indian and Bengali desserts made by sweet makers from India with a minimum of 30 years of experience. They produce unbelievable desserts and it has all unique flavors. Have you ever been there, Prab? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਆ Quality Sweets, so then when you are coming for a Saag treat, you have to promise to bring me a pack of pastries because I love their pastries. Yes. And you have to try their mango shake too. Their mango shake is really amazing. So I will definitely. बहुत ज़्यादा बढ़िया now I mango will shake. try. Yeah. Perfect. So yeah. Chalo, let's watch their video.
क्या बात है मजा ही आ गया क्वालिटी स्वीट्स I दी क्वालिटी एंड टेस्ट क्या क्या बात Bilkul, it was just amazing. It feels like we should just pack up once we're done. Let's go to quality sweets and enjoy all this. Um, Thanks for joining us. We hope that you all are enjoying our show. Please make sure you are commenting. If you want to win a prize, you have to comment. Continue giving us lots of comments, good comments, your feedback. We would love all that. We would like to now, up next is let's find out more about an amazing local caterer. Fresh Family Food was designed with a simple goal in mind to create affordable food options without sacrificing quality of cutting corners. Using fresh and locally sourced ingredients, they have curated a halal menu that caters to everyone, and each dish will leave you yearning for more and more. So, what do you say, Prab? Should we start with this video? You're gonna love this. या ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਔਰ ਐਨੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰਾਈਟ ਵੀ ਨੀਡ ਕੇਟਰਿੰਗ ਸੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਾਰਟ ਆਫ ਨਾਓ ਲਾਈਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੁੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਲਵਾਈ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦੇ ਘਰੇ ਸੋ ਕੇਟਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਘੈਂਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ the video. Yeah, let's start with let's watch the Fresh Family Foods video. Fresh Family Food was designed with a simple goal in mind: to create affordable food options without sacrificing quality or cutting corners. Using fresh and locally sourced ingredients, we've curated a menu, a halal menu of course, that caters to everyone, and each dish will leave you yearning for more. Each dish is homemade, so you know there is always a secret ingredient involved. A pinch of love. Send us an email at freshfamilyfood@gmail.com. We would love to hear from you, and be sure to ask about custom orders. Wow, kya baat hai. That was actually really good. So thanks for joining us, my friend. I'm going to say that again because we really want you all to be commenting. And Prab, if you want to just see some comments, maybe tell us what all our viewers are saying. Okay, so our viewers are saying about Manmohan Singh ji, like you inspired us all. Thank you. Mohan. Sorry, Mohan Singh ji, like mere dimag ch Prime Minister Manmohan Singh aa gaye. Yeah, So, exactly. So they said, Mohan Singh ji, you inspired us all. Thank you so much. And one comment for Maritime Bhangra group. Thank you for all the joyful activism. Okay, thank you so much. And another one is
for I think Mohan Singh ji too, Inspirational. And the next one is for Quality Sweets. Those gift boxes by Quality Sweet looked so good. The perfect gift. Yeah, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਫਟ ਸੱਚੀ ਪਰਫੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸਵੀਟਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ. ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸਟੀਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਆ. ਸੋ ਓਕੇ. Perfect. Thanks, Prab. And we hope everyone is enjoying the show. We would like to hear some applause, lot of applause, not just some. So now, next is the story that actually revolves around an international student who came to Canada to learn and show his talent to the world based on his inner calling. So we are going to introduce Chef Anmol Puri, who changed his career path to pursue his love for food. And I know, Prab, you were talking about international students, how you help, and that's why I thought it would be perfect if you have something to add on to this. Gee, so international students, they worked really hard because maybe I think international students ਆਇਆ ਸੀ. I have been here from last 4 years. So ਜਦੋਂ international students ਆਇਆ ਸੀ, so you have to work, you have to collect your fees, you have to make your own, food, and you have to go school, assignments, so everything. So it's very hard to manage without family. So I'm like ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਅਨਮੋਲ ਪੁਰੀ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ and now he is doing this job or this business, right? So absolutely, like, it's really hard. He's learning now, and I'm so glad that he changed his career path because he wanted to pursue to the love for his food, right? Which is very important. I think we should do whatever we do in our life, it should come from our heart. And if his heart is telling him to do something with the food, why not? And we are all about food anyways today. So how about let's hear from Chef Anmol Puri together. Hello everyone, you are looking at Anmol Puri, a chef, foodie and avid traveler. I am 21 years old and was born in Jalandhar. I am a chef and started my career when I was in the 9th standard, and my first job was in a cafe, and I started in 2017 as a chef, and there I learned a lot of desserts. The first thing I cooked in my life was chai and Maggi when I was 6 years old. Then I realized my interest in this profession, and then I decided to make passion my profession. So when I was in 11th standard, I started pursuing my culinary skills in NFCI, as well as I started job in different restaurants. Like in Danny Boy's American restaurant and many other restaurants in Jalandhar. After that, after 12th standard, I decided to move to Canada as an international student for studying culinary management. I am working from last 6 years in this profession, and from last years I am working as a part-time as a chef in Canada, and I started learning new things in my college where I learned several things. My basic cuisine is Indian and Tandoor, but I know other cuisines also like Italian, Mexican, Chinese and French pastry and many more. So my future vision is to open my own restaurants where people can come and enjoy an exotic cuisine of India where they want to dine in. So my future vision is to become a celebrity chef and open my own restaurant in Canada where people can enjoy exotic cuisine of India as well as feel their sensation of India. So my mentors are Chef Vikram and Chef Harpal Singh, whom I follow them, and I learn several techniques and new dishes from them. So today I am presenting a dish for you all. That name is Rajma Galati Kabab. So first of all, I am taking boiled mashed potatoes and boiled kidney beans, and I am adding little bit of shallots, chopped mint, chopped cilantro, and seasoning shahi jeera, garam masala, coriander powder,
red chili powder, anardana, salt, and chopped garlic. Then I add kidney beans and mash it. After mixing the seasoning, I will add little bit of breadcrumbs and cornstarch and mix it well. Now after mixing all the ingredients, shape it round like a burger patty. After shaping like this, I am shallow frying, but you can deep fry it, bake it, air fry it also. Shallow frying it. Kebab is ready. So thanks to Artists and Artisans Development and Network and group of Saffron Hub who has put this great initiative and create this platform. Thank you. Baji, that was amazing. What do you think, Prab? ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਿਰਾ ਲਾਇਆ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਖਾਣੇ ਬਣਾਉਣੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹੋਣੇ ਆ ਸੋ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕਿੱਲਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ it was very nice, very inspiring. ਜੀ and now a very special message from Convert Prakash Singh ji and ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ KP Singh ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ and architect, artist and advocate ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇਨ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਫੇਮਸ ਨੇ ਐਂਡ ਹਿਜ਼ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਜਰਨੀ ਸਪੈਨ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ 50 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਲੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਪਲੇ KP Singh. Hanji, I just want to add, Prab, that the images that we received from KP Singh, and there is actually a message that has been tied up together with the Brampton Artistic Food Expo. So it's just something that we are giving. He's giving the message on top, and then he's actually showing us the beautiful line art drawing. So let's hear from him. Let's hear his inspirational message together. I am thrilled to learn from Jasjeet Kaur, a fabulous woman entrepreneur of Punjabi dishes and an area celebrity and chef, about the upcoming colorful and delicious food and cultural expo. Brampton Artistic Expo virtual event November 28th. As they say, food is more than just for sustenance. People are looking for fine dining experience. Jasjeet Kaur, in all her discussions, demonstrations and postings, has been adding and recommending fine and visual arts, tasteful cultural displays and music, rich, luscious and robust folk and popular Punjabi and Indian music, Bhangra, and contemporary dancing as important dimensions to making food preparation and food eating a memorable experience. Majority of Indian and ethnic restaurants generously use these and other joyful attractions to add spice and spirit to the dining experience. After all, food is life, and therefore it needs to be nurturing, lively, and delicious. Food is sustenance, and therefore no reason that the food dishes and presentation should not be attractive. Food is often referred to as Andevta, food as God, and therefore there is no reason that it should not be embellished with a prayer of thanksgiving, joyous songs, and pleasing music. Food is arts and culture. Therefore, the wall decorations should reflect
tasteful, and inviting art that connects the viewer with time, place, and culture to stimulate discussions during dining visits. Today's success in any endeavor comes from hard work, innovation, and distinction. It centers around illuminating education, expanding public interest, and media support. It is critical that national, state, and local community leaders look at the food sector as a vital and critical part of the area attractions for residents and visitors, and as a significant contributor to the economy, image, and adding to the community happiness index. The restaurants should be an important area to invest in communities to make them exciting gathering places to meet friends and connect with life, whether they are the Langar halls in gurdwaras, modest neighborhood dhabas, or a fabulous restaurant in a 5-star hotel. The far-sighted and common denominator is a positive spiritual, cultural, and social fellowship and dining experience. I have no doubt that the Brampton Artistic Expo virtual event on November 28th will cover these and many other relevant and related areas to help the restaurants that are devastated by COVID-19 pandemic to come back to life and prosperity, and to be once again robust and successful than ever before. I offer my hearty congratulations to the participating area restaurants and other related exhibitors, all the performers and presenters that would be adding colors, textures, spice, and culture to the expo, all the organizers and financial sponsors of the Brampton Artistic Expo virtual event November 28th, and especially to the families and friends from across the ethnic spectrum and from across Canada who will visit the 2021 Food Expo. I take this opportunity to especially thank Jasjeet Kaur, project manager of the Saffron Hub project, and the Artistic and Artisans Network Development for coming up with such a beautiful idea to give the 2021 Expo platform to food businesses in Brampton and helping to boost their spirits, survival, and future. Let the Expo send a message of hope and Chardi Kala, ignite a dedicated commitment at multiple levels and facets of the food sector. And may we look back a year from now, the turning point that began at the 2021 Brampton Expo. Good luck and joyous Sat Sri Akal from Indianapolis. क्या बात यार, क्या बात. That was so insightful यार, that was so insightful. So thank you very much KP Singh जी for the beautiful message and ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਘੈਂਟ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ. ਲਾਈਕ ਆਈ ਐਮ ਰੀਅਲੀ ਇਨਸਪਾਇਰਡ. ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ. Absolutely, I agree with you, Prab. It was very, very beautiful, and I think he is a very kind, gentle person who has given us this inspirational message for all of us, and we really thank him from our heart. So next, I'm sure the next video will make your mouth water. ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਚਾਪ from where? ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਪ ਕਾਰਨਰ. ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਪ ਕਾਰਨਰ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ there are not that many options for vegetarian people. Then after studying for 1 year or 2 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਚਾਪ ਦਾ concept. ਚਾਪ is basically replacement of non-vegetarian chicken or mutton. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ varieties ਨੇ. They have 4 locations all around GTA, like north, west, south, and east, and they're gonna expand their business within next month too. So in a good varieties, I think more than 125 or 130 type of chops, and they have momos, biryanis. Like their dum biryani is my favorite. You can try that one. And like almost ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ. Their malai chop, like
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਨੇਮ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਨਰ ਤੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ what they have to present us। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਚਾਪ ਬਾਰੇ? I can only say, Prab, that I love chops and malai chop is my favorite. I have even tried making at home, but I cannot make like their Punjabi chops and corner. I cannot copy them. So I have to go there to eat their chops. So yeah, you're right. Let's hear from them. Welcome to Punjabi Chop Corner. Really thankful to Saffron Hub that giving us an opportunity to be part of their franchisee expo and the artisan over there. Asi Punjabi Chop Corner ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ food ਹੈ, it's a very vegetarian and unique food which we brought into North America. We have almost 70 locations in India and we now expanding in Canada. Welcome to our restaurant. Now I'll give you a little bit of explanation about our food, ਕਿ ਸਾਡਾ food ਕਿਉਂ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਫੂਡ ਟਰਾਈ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸੋਇਆ ਬੇਸਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ। ਇਟਸ ਪਿਓਰ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, talk about malai chop, amritsari chop, veg butter masala chop. Each and every item is a unique flavor and have each different types. Like you can talk about any item in the gravies. Tandoori ਚ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ, gravy ਚ ਲੈਣਾ, ਕੁਝ snacks ਲੈਣਾ ਵਾ। We carry a lot of momos, we carry a lot of paneer tikka. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਰਿਆਨੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋਇਆ ਚਾਪ ਦੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੇਕਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਯੂ ਵਿਲ ਲਾਈਕ ਇਟ and you'll love it, our food. Okay, now what we can do, I'll give you a little bit of my food texture just so you have an idea kind of food, how the food looks like. Let's go to kitchen and have the look of our food. Come, thank you. Okay, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਪ ਦੀਆਂ we have a lot of varieties, but we're gonna try, ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ varieties try ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਈਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਮਲਾਈ ਚਾਪ। ਮਲਾਈ ਚਾਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰੀਮ ਦਾ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੀਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਚਾਪ। ਇਹ ਚਾਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਚਾਪ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪੀਸਿਸ 'ਚ ਮੈਰੀਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਟ ਲਿਆ। ਬਾਊਲ ਚਲ ਗਈ ਚਾਪ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਮੈਲਟਡ ਬਟਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਪਾਈਸੀ ਮਸਾਲੇ ਆ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥਿਕ ਕਰੀਮ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਆ ਗਏ ਅਨੀਅਨਸ। ਇਹ ਸਾਡੀ world famous malai chop ready. The soya chop is the best replacement of a meat. If you want to try a chop, you see the texture of our food is just close to the non-vegetarian flavors. All flavors. You try veg butter masala chop, it's close to the butter chicken. So anything we have, everything is pure vegetarian, but everything close to the non-vegetarian flavors. ਹੁਣ ਚਾਪ ਤੇ ਟੇਸਟ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਈਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੰਦੂਰੀ ਮੋਮੋਸ। ਮੋਮੋਸ ਸਟੀਮਡ ਨੇ ਐਂਡ ਰੋਸਟਡ। ਓਕੇ, ਸਾਡੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਰੀਨੇਸ਼ਨ ਸੌਸ 'ਚ ਰੋਸਟਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਆ ਬਟਰ ਅਗੇਨ, ਇਹ 'ਚ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਮਸਾਲੇ, ਸਪਾਈਸੀ ਲੈਸ ਸਪਾਈਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ। These are veg momos. ਉਸ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੋਮੋਸ ਸਪਾਈਸੀ ਸੌਸ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਮੋਸ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੰਦੂਰੀ ਮੋਮੋਸ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੌਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਪੈਨ 'ਚ, ਜਿੰਨਾ ਬਟਰ ਤੇ ਮਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ। 30 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਤੰਦੂਰੀ ਮੋਮੋਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗ੍ਰਿਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਰੈਡੀ ਟੂ ਗੋ। We already tried the snacks item, which is the malai chop. Then we came to dim sums, dumplings. We already tried. Now we're gonna make our special tawa chop. Little bit of butter. We're gonna have some green chilies toasted.
Then we have our soya chop. We're gonna toast the soya chop in a butter so it comes to the nice crispy flavor. It's toasted. Now we have our special gravy mixed with different spices, different flavors all together. See the thickness of this gravy. We're gonna add cream to balance the flavor. I can bet nobody can say this is not a butter chicken or something else. It's like pure vegetarian, but the texture of the food, everything is like a non-veg. And I can easily say, see the texture? This is soya chop. All pure vegetarian, 100% vegetarian with a lot of proteins, which we looking for in ourselves. Okay, some seeds, and now this dish is ready to serve. Again, I would like to really thankful to artists and artisans at the Saffron Hub that they gave us a huge opportunity that we can come to a community and show our product. So again, in the last, I would like to say that please visit our restaurant, any of our branch. We can have different locations all over Brampton, Mississauga, and expanding all over Canada. We have food for all different flavors to all different ages. We have less spicy, mild spicy, spicy items, breakfast items, lunch items, and dinner items as well. So please give us a chance, try our food, and let us know how you like it. Thank you so much. Again, thanks to Saffron Hub. You're doing a great job. Thank you. क्या बात है. So I can, but yeah, I can smell that. I can smell that here. And the one thing I just felt is that he didn't tell us the secret of their spices because they want us to No. come there and eat it, right? Not, Yeah. we can't really make that at home. So I am Yeah. so inspired. I'm definitely going to go try Punjabi Chop Corner. Yeah, so I'm gonna add one more thing. I think last week they introduced one new item. It's called veg mutton gravy. So same texture, like ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਬਾਉਲ ਦੇ ਵਿੱਚ one like original mutton and one is like the veg mutton gravy. So like by looking it ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਟਨ ਕਿਹੜਾ ਆ and like veg mutton gravy ਕਿਹੜੀ ਆ. So and the texture and everything is same. And ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ like ਇਦਾਂ ਫੜ ਕੇ ਇਦਾਂ ਤੋੜਦੇ ਆ and same ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ like proper ratio ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ layers ਹੁੰਦੇ ਆ, like it's a proper mutton. I don't know how they make that soya and like ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ convert ਕਰਤਾ. Absolutely, and I feel, Prab, that these days, I think a lot of viewers will agree with me that world is turning into more towards vegetarians, and if like even the non-vegetarians, if they can get the same flavor and same taste from soya, they would definitely sometimes try to change their, taste buds and take it to the soya, right? And soya doesn't taste like soya; it still tastes like chicken and mutton. Chicken, yeah. Right. And even like let me tell our viewers कि ਜਿਹੜੀ ਚਾਪ ਹੁੰਦੀ ਆ like mainly ਜਿਹੜੀ gravy ਚਾਪ ਇਹ serve ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ. So ਰੁਮਾਲੀ ਰੋਟੀ like it's a very thin roti made like chapati and it's really amazing. And I will add, Prab, yeah, maybe you know what, like how about having a Shana parantha with this, like soya chop, right? And Shana parantha, jeda, matlab, it will be amazing combination. That'd be combination. True, yeah. So okay. If you Prab, if you want to take a chance to just read some more comments, I'm pretty sure lots of viewers are with us. We should just read some comments and then I'll move on. Okay, so Rajesh Puri said golden opportunities for the newcomers, and again Rajesh Puri, thanks to the Artistic Food Expo to give these golden opportunities to all of them. And okay, so and to the our chef, like they said, he is very inspiring for upcoming international students. ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, like international students ਦੇ ਲਈ
ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਕ ਜੋ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਸ਼ ਹਿਮ ਬੈਸਟ ਲੱਕ ਲਾਈਕ ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ ਫॉर ਹਿਸ ਫਿਊਚਰ ਐਂਡ the next one is beautiful art, amazing art. Yes. Yeah, thank you guys, thank you so much. Yes, and let's take it from here now, friends. Now let's take a quick trip to India. And actually, you can see behind me as well. That's what I'm going to talk about, Phulkari. So it's with DA Phulkari, Meet DA or Desi Andaz, who searches for and promotes skilled craftspeople specializing in traditional embroidery. The name DA originated from an idea of providing something Indian and handcrafted from villagers in a unique style, and so we named it Desi Andaz, abbreviated as DA. Desi Andaz started its journey by searching for Phulkari art and artisans in Punjab, since that is where it originated. So Phul means flowers and Kari means crafting, Phulkari. They have their warehouse in Patiala, Punjab, set up for wholesale and export, where items are designed and fabricated according to clients' requirements, who are spread across the US, UK, Australia, Canada. Let's take you to the Phulkari, which is done actually in small villages of Punjab. What do you have to say for this Phulkari? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਆਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਿਸ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਫੂਡ ਐਕਸਪੋ ਚ ਨਾ ਆਂਦਾ। ਜੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਹੀ ਲਾਈ ਆ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਡਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਫ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਯਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ or not, just ask her, oh, you know Phulkari? If she say yes, then she is from Punjab. Okay, so yes. And you know, other good part, you can see the background in Phulkari. I have my whole closet full with Phulkari, and I still want more. I want more. Like it's never ending desire in the heart that I want to add Phulkari to my to my closet. So yeah, even in lady sangeet, you know, like yes, ladies, for weddings. Yeah, yes, for weddings. So every absolutely time. Yes, it's actually a very integral part for weddings. You're right. On lady sangeet, or even when during the weddings time as well, they use Phulkari a lot. Even Phulkari bag, they say bag on that, and then the Phulkari suits, dupattas, handbags, we can name it. We can just name it. So how about, I think we have raised the curiosity for everyone. So let's watch the video. ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਵਰਕ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਕੱਢੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਥ੍ਰੈਡ ਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਨ ਨੂੰ? ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਗ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਤਾਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾੜੀ ਹੈ ਇਸਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 1500 ਦਾ, ਕਿਸੇ 'ਚ 2000 ਦਾ, ਮੰਥਲੀ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਸਾਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਛਪਾਈ ਦਾ ਤੇ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੀ ਕਾਰੀਗਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੋਲੀ ਨਾਮ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਹੈਂਡ ਵਰਕ ਦੇ ਦੁਪੱਟੇ। ਸਫਾਈ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁੜੀਆ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਗੁੜੀਆ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁਪੱਟੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਬਣਨ ਨੂੰ? ਇਸਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ,
ਤੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰਡ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਫੁੱਲ ਆਫ ਫੁਲਕਾਰੀ ਸੀ। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਗਈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਹੋਣ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਲੀ ਸ਼ੇਕਸ 'ਤੇ। ਹੋਲੀ ਸ਼ੇਕਸ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੋਲ GTA ਦੀ ਨੰਬਰ 1 ਸੈਲਿੰਗ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ੇਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਆਫ ਸ਼ੇਕਸ ਹੋਣ ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ, ਉਹ ਵੀ ਥਿਕ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਫਰੋਮ ਓਰੀਜਨਲ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਐਂਡ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮੀਲ ਦਾ ਲਾਈਕ ਢਿੱਡ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਐਂਡ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰੀ ਵੀ। ਓਕੇ, ਲੈਟਸ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋਲੀ ਸ਼ੇਕਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਅਗੇਨ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਟੌਪ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਬਾਰ ਇਨ ਹੋਲ GTA। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 100 ਵਰਾਇਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਸ਼ੇਕਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਆ ਰੈਟਰੋ ਮਿਲਕ ਗਲਾਸ ਬੋਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟਲਸ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਕਰੋਗੇ ਬੋਟਲਸ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 5% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੀਜ਼ ਕੇਕ ਐਂਡ ਵਾਓ ਯਾ, ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਈਲਡ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਣ ਜਾਂ ਸ਼ੇਕ ਪੀਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਲੈਣ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹੇਵ ਕਰ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਈਟਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਫਿਊਜ਼ਨ ਹੀ ਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ। ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਈਟਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਈਟਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਲ GTA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਦੀ। ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦਾ ਲਾਈਕ ਬੈਸਟ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਪੋਪੂਲਰ ਫੂਡ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਫੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। They have different varieties of fusion like Indian Canadian, Indian Mexican, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਟੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਟਾਕੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਐਂਡ ਫਿਊਜ਼ਨ ਚਾਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕਾ ਔਨ ਦੀ ਰੌਕਸ, ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਮੈਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਮੈਕ ਐਂਡ ਚੀਜ਼, ਐਂਡ ਟਿੱਕਾ ਨਾਚੋਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚੀਜ਼ੀ ਪੌਕਟਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਦੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ देयर ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਟੂ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਈਡ ਚਿਕਨ ਵੀ ਲਾਈਕ ਪੈਰੀ ਵਿੰਗਸ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੇ ਸੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੈਂਜ਼ਰੋਇਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਬਰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇਖ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪਲੇ ਦ ਵੀਡੀਓ ਹੋਲੀ ਸ਼ੇਕਸ ਐਂਡ ਕਾਠੀ ਰੋਲ ਈਟਰੀ। Holy Shakes is Toronto's top milkshake bar in the Greater Toronto area, doing over 100 gourmet fusion milkshakes in retro glass milk bottles and freak shakes. We know it's cool. We also do cake jars and cake slices. We are on a mission to make your adulthood feel like childhood. Our milkshakes are a true treat for the whole family. Nostalgic,
and sexy. Toronto's Kathi Roll Eatery, pioneers and the first ones to kickstart the Kathi Roll revolution in and Toronto, serving the best of fusion street eats with unbeatable flavors and combinations, fusion burritos, Punjabi style tacos, fusion chaats, tikkas on the rocks, butter chicken, mac and cheese, tikka, nachos, cheesy pockets, roadside burgers, and much, much more. And the way we are, we can't help not being part of the revolutionary food scene. So imagine, eat, relish, and enjoy. ਓਹ ਸ਼ੇਕਸ ਕਿੱਥੇ ਦਿਖਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਕਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲਾਈਕ ਰੀਅਲੀ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਮਿਸਡ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਆਫ ਦੀ ਆਈਟਮਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਮਲਾਈ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਵਾਫਲ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਰ ਸਮੋਸਾਸ ਯਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਕਟ ਸਮੋਸਾਸ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਮੈਨੂ ਦੱਸ ਪਾਊਂਗਾ ਸੋ ਇਟਸ ਬੈਟਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਐਂਡ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ Absolutely, and I love milkshakes. I love all these shakes and kathi rolls, and you've been adding so much to the menu that it's like mouth is watering. And I'm pretty sure all our viewers who are watching our Brampton Artistic Food Expo with us, they are all hungry right now. They just want food. It's like, where is food? But I'm so glad you all are joining us today, and we are just loving and all the work of all our restaurants, our participants. It's just great and awesome. But before we let you go, we are pleased to have flutist Rajat Prasannas playing his beautiful flute, the grandson of the flute maestro Pandit Raghunath Prasanna. He started learning music at age of 6 from his father Shri Ravi Shankar Prasanna. Music has always been an all-pervasive part of his life, inspiring a successful career as an established and well-received flutist of the Banaras Gharana. He's an A-graded artist from Doordarshan, All India Radio, and also a recipient of the prestigious CCRT Scholarship for Young Artists. And Prab, I can't say more. We do have to hear him. But if you need to add something, please go ahead. But I'm looking forward to his performance. Okay, so ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤਾਂ he's from Bikaner. Okay, and second ਉਹਨਾਂ ਦੇ father and grandfather like heredity ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਆ ਰਾਈਟ ਜਦੋਂ heredity ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਿਖਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਸੋ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਫਰੋਮ ਬੀਕਾਨੇਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਥਾਟ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਲੈਟਸ ਹੀਅਰ ਇਟ Yes, let's hear from Rajat Prasanna. Hello everyone, my name is Rajat Prasanna and I am from Mumbai, India. I'm going to present a folk tune called Kesariya Balam. It's based on Rag Mand.
हाँ, क्या बात है यार, मजा आ गया. Like, it's the best ending. I absolutely, and I don't think there could be any better ending than this. It was a connection to our soul, and I always feel food, art, music, it all connects together, and it just makes just a something, a passion that we all can follow. So food, art, music, just combine it together, and that's what we tried to do today as well for all of you and for us. Yeah, I remember I used to play Beagle at school. So, and ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਸੀ ਉਹ ਫਲੂਟ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ. So, like ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਣੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ. Like it's so good. So right, and yeah. I think it was just beautiful. It was very beautiful. मतलब amazing. मजा आ गया. So now I think we are towards our ending of the show. We would like to thank everyone. If you have any questions, or if you would like to be part of our future events, or would like to donate to our organizations, please go to www.artistandartisans.ca, or contact us via our email info@saffronhub.org or info@artistandartisans.ca. And at the end, Prab, I think you can do that as well for everyone. But I would love to say thanks to all for their videos and support, and thanks for tuning in as well. And thanks to all our media partners. And we wish you all to have a great day ahead. I know it's going to be a day just about food, and music. Yeah, so like ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਬਣਾਇਆ, ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ, ਸੈਫਰਨ ਹਬ, ਲਾਈਕ ਆਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਵਿਲ ਰੀਅਲੀ ਹੈਲਪ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਔਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ. ਐਂਡ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੂਡ ਵਾਲੀ ਵੈਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਸੋ Hanji, and these videos are going to live on internet, so please make sure if if you have missed it or you want to share with your family and friends, just please log into our Facebook and YouTube page, and you should be able to see this for live. So you can continue watching, continue sharing, and and then they can come on your page, on our pages, and we will just continue to entertain everyone. But thank you, everyone. Yeah, thank you so much. Sat Sri Akal.